So, okay, thank you very much. Today I will talk about the fundamentals of quantum computing. So my name is Changhoon Heo from POSCO Holdings. Yeah, today topic will be very tough. So please ask questions many times. If you ask a question in Korean, I will answer Korean. Okay. So yeah, today agenda is here. Yeah. I'll focus on first and the third topic first. This is very important, essential basics that you have to know. So yeah, if you don't know about this, I'm pretty sure you will never understand whenever you read any quantum-related article or so the books. So yeah, if I have time, I will introduce the two conference reviews. Q2B is world largest quantum business conference, and the QWC is quantum industrial conference. So yeah, if you want to know the recent progress of quantum technology, so I will introduce the second topic. Yeah, what is quantum information science? Yeah, quantum mechanics has very weird properties like this, especially superposition and entanglement. For example, look at this figure here. I'm not sure still whether this happens during the quantum process, but yeah, we have to accept this. When you think about the Thomas Young's the double slit experiment, anybody know the double slit experiment or Davis-German experiment? In order to explain the diffraction pattern, we have to accept this kind of things. So yeah, the thing, what I want to say here is the quantum mechanics itself is not perfect theory. It's incomplete theory. So today my goal is to understand the quantum with just math. I'm sure you will never understand this with physics. So yeah, especially also quantum entanglement 4 years ago, Nobel Prize was about this topic. Yeah, this is a non-classical strong correlation effect. So that means when you measure something here, A, B will immediately know what happens in A. Anybody understand what is this? I don't know. Yeah, so we can understand this with math later. Okay, so quantum computing is utilizing these weird properties maximally. That's quantum information technology. And in contrast, classical computer doesn't want to utilize this kind of properties. They want to avoid these properties. Yeah, but we have to understand the quantum physics. So looking back the history of quantum computing, there are some milestones like this. For example, 1981, Richard Feynman and Paul Benioff in Argonne Research Laboratory proposed the quantum computer conceptually. And yeah, 2019, Google announced the supremacy. After that, quantum technology rapidly grew. Now, quantum computing and is the emerging industry. So this is the state of art quantum technology now. So last year also Nobel Prize was about quantum computing. 4 years ago also about quantum technology. So what is quantum computing? So classical computer is the sequential process like this, yeah. And the quantum computer is parallel processing. This is the one of the magic power of quantum computer. But later you will know after this parallel processing to extract the real answer will be quite tricky. So now
This is our goal. Let's understand quantum with the math. The quantum state is just a vector. Yeah, a complex coordinate. This is just complex value, and they have to satisfy normalization condition. You know what is normalization condition? Why this is quantum state, and do you know why this is not quantum state? Yeah, normalization condition. This is 1. Yeah, this is not 1. Yeah, the length must be 1 always. Yeah, that means in Bloch sphere quantum state, it's just rotating, changing angle to conserve all the lengths. Yeah, so quantum processing is a unitary operation from initial state, changing angle, unitary 1, unitary 2, and if you wanna measure, so they collapse the state, goes to the real value. This is quantum processing. During this processing is quantum processing, the imaginary, the wave properties. And once you measure, goes back to real value. This is unitary condition. This is Hermitian condition. So you will see this later again. We can categorize quantum computing by system, 3 categorizing. So first is adiabatic quantum computing is, actually, this is not quantum computer. We call this is quantum simulator. So this is specialized for only optimization problems. They can do only optimization problem here. So these 2 method is universal quantum. We call universal quantum computing. The superconducting qubit is now mainstream. Also, neutral atom and the trapped ion method is also very promising candidate. Actually, I measured the spin physics, this one. So I know very well about this, but I will skip this because this is very difficult to realize as a quantum computer. But because the long range interaction is very difficult. But last year, Delft Bandel-Saipen demonstrated the long range interaction by shuttling. Also, this can be also one of the candidates. Also, measurement-based quantum computing also promising method. Yeah, you will see later. Anyone heard about the PsiQuantum? Yeah, they received the highest investment. In Silicon Valley. So we can also categorize quantum computing by the hardware system, condensed matter system, also optics system. They have pros and cons. So anyway, the current mainstream is superconducting qubit. Also, quantum software. If you see the web page quantum algorithm Zoo, you will see huge amount of algorithms, but they are just variants of these algorithms. So please study those 4 algorithms. When you see the textbook, they will introduce first the Deutsch algorithm or Deutsch-Josse algorithm or Simon's algorithm, but these algorithms is more important. And in industry, we are still using these algorithms. So especially QPE is a typical fault-tolerant algorithm. So if you have hardware is sufficient, so please just use this. But current hardware is not sufficient. It's premature. So we have to use a variational quantum algorithm like VQE or QAOA. Anyone know about VQE? Heard about VQE? VQE, okay. So if there is the well-defined Hamiltonian, and if you wanna find the ground state of energy, quantum computer
find the expectation value, and the classical computer do the optimization here is rotating. So also QAOA is also the optimization algorithm. But this, you have to establish Hamiltonian matrix by the objective function and the constraint. Yeah, this is the core algorithm part. The cost is the objective, and the mixer is searching the goal, the global minima. Yeah. So you will see this later again. Okay. Also, yeah, quantum compilers. Here, is there any CS students? Anybody know about compiling? Yeah, compiling is when you make some programming, you have to translate the machine language. Yeah. Here in quantum computer is POSCO. So in the process of compiling, yeah, you need to the abstract and the automation, something like, yeah, you have to explain prove that the semantics is not changed during the process. So yeah, from the quantum algorithm, this is hardware part, superconducting QPU, trapped ion, also neutral atom. So this is the high level compiling, and this is low level compiling. The message here I want to say is high level compiling is yeah, the major high level compiling, the API is Qiski or Penlane, but here low level compiling is yeah, not opened by company. This is a very critical core technology. So if you want to improve the hardware performance, the low level compiling is very key technology. Yeah, quantum error correction is also one of the research field. It's very important part. So for example, classical case, they do error correction like this here. For example, 4 bit, there are some additional parity bit. So this parity bit correct this the code was the parity, and Hamming code correct the bits. That's why they have one additional ECC chips. So the classical computer has 10 to the minus 16 error rate at the moment, but quantum computer now is about 10 to the minus 3 to 10 to the minus 4 error rate. But when you look at this figure, when you increase the code distance, this is very green, yeah, the promising. So what is code distance? This yellow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 by 7. It's currently 7 by Google announced the 7 by 7. This is a whole logical qubit. Yeah. So when increasing code distance, the error rate is decreased. The IBM also announced some error correction method. So quantum application is also very active research area. I can say the market size is much bigger than hardware itself. Yeah, the quantum technology will influence many industrial areas. For example, security area. So everybody know about RSA 2048. They have this is a bit, and so they have about, I think, yeah, 167 digit. So you will never factorize this until you die, yeah? So, but if you have about 13 qubits with a special memory, they probably, yeah, they can break this RSA, yeah. So this is quite threatened. So that's why many countries focusing on the quantum technology nowadays. Yeah, last year I chose 2 papers, the quantum application papers. This is done by Mr. Alan Asperguzic. This is a pioneer of this field. They found some drug discovery kind of drug discovery. Classical AI couldn't find any useful materials, but they introduced the hybrid method. They found a very useful KRAS inhibitor.
materials. So also JP Morgan, this guy is very important man in JP Morgan. Also Charles Lim, NUS, is famous guy. Look at this Scott Aarons. Scott Aarons University of Austin also very famous in this guy. So they proved the real randomness in this paper. So yeah, you can ask later about this. Yeah, so this is the value chain, whole ecosystem of quantum technology. So, okay, yeah. Yeah. Ah, okay, yeah. Because, for example, this is you want the bit, but for example, this can be one error, but this parity code will change. The 0, for example, is 1, 2, 3, the XOR value, and this is 2, 3, 4 XOR value, and this will be 1, 2, 4 XOR value. So once you find something error, the parity code will correct the value. So this ECC is changing this one. So yeah, the parity code, yeah, do the correct. So that's why the error rate is very low here. Yeah, but this one is not using now. So we are using this ECC memory now. Yeah. Ah, this is NISQ. So now, okay, I'll talk about NISQ later. So you can ask again. So yeah, this is the value chain ecosystem. Yeah. Can you find any Korean company here? So yeah, you have a lot of chance to contribute to this field. Yeah. I said, yeah, rather than this hardware QPU part, this software and application, the market size will be much bigger. So yeah, I will, okay. So first I will finish the third part and then go back. Here. We are now NISQ. So NISQ means we have to accept noise and intermediated qubit scale. So yeah, we have to accept noise here. So the current quantum computer is not perfect and still premature stage. But yeah, this time, please forget the number here. This is just marketing. We don't know when this can be. So, but I think this can be earlier or later, depending on the, yeah, now the AI is mainstream, but yeah, at this time, the demand for the power, yeah, is it's more important than the capacity of the semiconductor supply. So this time, the quantum will be the hegemony. So we say this one is early fault tolerant stage, and this is a fault tolerant stage. Obviously, if we go to the fault tolerant stage, yeah, this will be the quantum transformation. And yeah, but now we have to utilize the quantum computer with the classical computer hybrid. That's why we need a hybrid scheme. So yeah, to find the problem definition is very important. We do not solve any problems with quantum computing. For example,
this first area means in classical method, we cannot solve. But when you introduce quantum computing, you can solve better. So we have to find these problems. And the second area, classical method can solve, but when you solve by quantum computer, the performance can be enhanced. This will be also okay. The third one, fourth one is you have to avoid this problem. Quantum computer solve also classical computer solve, but why we have to solve quantum? So we have to avoid this. Fourth area, classical cannot solve, also quantum computer cannot solve. For example, AI can win faker in role game? No. I don't think so. Quantum AI can win faker? I don't think so. Yeah. So please do not, yeah, the role game with the quantum computer. Yeah. So yeah, this one's say this is polynomial time problems and this is exponential time problems. Yeah. We have to choose problems in this area. Yeah. I wrote this in Korean, so you can read it in Korean later. Yeah. So this is the main part of today's talk. Yeah, what is unitary operation? This is unitary condition. Unitary operation has linear condition. Yeah, this is just a linear algebra. Yeah, and reversible property is very important. That means after many process, you can go back to the initial state. In classical computer, this is not possible. So in quantum computer, is reversible process. That's why quantum computers say is the superior than the classical computer when it comes to energy consumption. When you want to delete one bit in classical computer, it takes about I think about kBT ln2, the thermal energy. But here you don't need lose any energy. You can rotate and you can go back to the initial final state. Yeah, this is a reversible process, and product in the beginning, initial state, and the final state after unitary operation is the same. Anybody know about this bracket? You will see bracket symbol first. Yeah, bracket is just a vector. The bra is just a notation. We define this is just a column vector. Just a column vector, yeah? Nothing special, yeah? This is a cap vector, yeah? The bra vector is a row vector, but complex conjugate. Complex conjugate means if G equals A plus AI, if star A minus A, BI, yeah? This is just the definition. So, for example, any quantum state here, alpha beta, you can see here alpha comma beta. Alpha prime beta, you can rotate from here to here, yeah? The inner product, for example, 0 state and 1 state equals 0 means orthogonal. Orthogonal is very important because orthogonal means they are distinguished state. It's a separable state. If inner product means 1 means they are overlapped. So again, yeah, inner product initial and the final value is the same. Also, yeah, length is preserving. The unitary operation is in the Bloch sphere, length is always 1. So Hermitian operation here, I wrote here explained why this is, to produce the real value here. So you can read later this one, yeah. This is Hermitian. Later you will see the Hamiltonian simulation, the Hamiltonian encoding. The matrix must be Hermitian matrix. Otherwise, you cannot do Hamiltonian simulation.
We will change the Hermitian later. Superposition. As I said, this is a very difficult concept, but mathematically, this is very simple. This is, you have to know this is the superposition state. Hadamard gate produces the superposition state. This is a unitary operation. So you can write like this. Mathematically, this is not so difficult. X gate means changing 0 to 1, 1 to 0. So this is really not so difficult. Entanglement also very difficult concept, but yeah. Mathematically, you can express entanglement like this. Yeah, two object, two state. Yeah, but and the socket expression is like this. And one of the example of quantum teleportation socket expression is like this. You will see the quantum teleportation later. Just please understand that this is the entanglement state. The very important property is entangled state cannot express by tensor product over the multiplication. So tensor product means they are separable state. Entangled state, we cannot express like this. So entangled state, we can understand only composite state. We cannot know about the individual subsystems. So I said the linear algebra, the bracket notation, and yeah, this is quantum state expression. This is quantum expression, any quantum state, for example, here in block sphere. There are three expression methods. One is like this. Another one is block sphere. The other one is, we can express also sine, cosine. I explained here. You can read later where this phase comes from. And yeah, please read this. If you do not understand, later ask me. So this is quantum expression. So whenever see this expression, this means the quantum state, psi. So measurement, once you measure something in quantum state, between 0 to 1, here is the superposed state. So once you measure, they collapse 0 or 1. Yeah, this is a Hermitian measurement. It's non-unitary. Also, you have to understand interference. For example, there are two components here, alpha and beta. You can add this. You will see this interference part. When the phase phi A and V is the same, the constructive interference, and when the phase is slightly something different, they do the destructive interference. This is one of the reason why the quantum computer shows faster computation. For example, let's understand the quantum operation with this interference. For example, this one qubit experience, you can understand with math simply. I said the Hadamard gate is produce the superposition state like this. Also, G gate is changing only 1 to the minus, yeah? And the Hadamard again is like this, so they produce 1. If you understand the math, you can understand with the wave here. So initial state is 0, 100%, and 1 is nothing here. So one quantum state has always two 1 over 1 state. So they, after Hadamard gate, they produce half 50% wave here and 50% wave 1 here. And after G gate, they change only 1 here, flipping the phase here. And after Hadamard gate again,
You will read this one later. Okay, why? Yeah, they the constructive and destructive, so they produce here. Yeah, let's understand the 2 cubic gate here. So initial state is 0, 0 here. So yeah, 2 cubic means 2 to the power 2 is 4 state, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So 100% 0, 0 state. So after Hadamard gate, what happens here? Hadamard gate, only 0, 0 and 1, 0, like this. So after CNAC gate means this is control gate and the target gate. Only the control gate here, 1, they flipping. So from here to here. Yeah, you will ask later. Yeah, this one. So you have to know about this single cubic gate. So X gate, I said 1 to 0, 0 to 1, Y, G, and Hadamard gate produce the superposition state, the phase flip gate. Yeah, you will see this one first. Yeah, the X gate is just flipping from here to across the X gate from here. This is X gate. Y gate means this is so-called power X, power Y, power G. U across the Y. And the G gate is U across G axis from here to here. So they, yeah, the Hadamard gate is produce the superposition state the between 1 to 0 here, something 40, yeah, 5 degree here. You can understand also single gate with the wave interference. For example, X gate, I said 1 to 0, 0 to 1. G gate, I said flipping one state here, phase, and Hadamard gate produce the, yeah, the help the superposed state. Also, there is also S gate, T gate. S gate means, yeah, 90-degree rotation. T gate is 45-degree rotation. Yeah, for example, you can see in the beginning here, starting point is X. G gate, I said G gate means you can cross G axis, flipping here. And S gate, I said, yeah, 90-degree from here to here, 90-degree. And T gate, yeah, 45-degree. Can you understand? Yeah, okay. The U gate is universal gate. You will see this the rotational gate many times when you see the textbook. You have to familiar with this yeah, angle expression. Also, this is the universal U gate expression. Yeah, multi-qubit operation is, I said the tensor product here. So for example, 2-qubit state, yeah, for example, here A vector and the B vector tensor product is like this, yeah. So yeah, you can read why this 2-qubit gate, I produced 4 possible state, and initially 0, 0, and after Hadamard gate, this is the definition. The plus basis, they produce the new basis here, the plus. We just define this as a plus, the new basis. So the tensor product, the CNAC gate is also very famous. You have to know the 2-qubit gate. As I said, this is the control gate and this is the target gate. When control gate is 0 here, nothing changes. When the control gate here is 1, flipping, X gate, yeah.
So this is the CNAC gate. So yeah, why I introduced this? With the CNAC gate plus Hadamard gate means this is a superposition state Hadamard gate. That means entanglement state here. The Bell state and the entanglement state is the similar concept, but Bell state is a special entangled state, maximally entangled state we call the Bell state. So Hadamard gate plus this CNAC gate means entangled state, produce entangled state. So swap gate change one here, and here. You change just the swapping. Yeah. Topology gate don't change it here anything, but only when this control gate is 1. You change the target gate here. 1. Change the target gate here. This is topology gate. This is a major 3-qubit gate. So this is a summarized page. So you have to know about the single qubit gate and the multi-qubit gate. I think you don't need to understand memorize this matrix, just understand this mechanism. This is exactly same with this matrix. So CNAC gate, as I said, the control, when the control 0, nothing changes. When the control is 1, just changing from here to here. So yeah, this is almost everything about the gate, single qubit gate, or also, yeah. Now quantum teleportation. As I said, quantum teleportation is difficult to understand based on physics, but I wrote only mathematics here. I wanna send the message here, this psi state. The initial state is state 0 here. Is psi 0, 0. You can express like this. This is just tensor product. Tensor product means this guy, this is a separable state, nothing entangled state. Yeah. And state 1, you pass this Hadamard and controlled knot. This is the entangled state, produce entangled state here. You can calculate the mass here because based on state 1 expression here and just the CNAT gate here and the H gate. And the state 2, yeah, you can just calculate from the state 1 and again CNAT H. This is the reverse state 1 and CNAT and H. This process you can calculate mathematically, and the result is this one. This is a very important thing. So after we calculated until here now, so after that, the Alice measure, you can see the measurement symbol is only A part. The measurement means collapse the quantum state. So A measure the value, for example, that means if Alice measure this state, only one state, the collapse to only one state. So for example, if A measure 0, 0 or 0, 1, yeah. After that, A equal to B. Then B do something special Pauli operation depending on the result of A. Then he produced the initial state, what he want to send. So A is collapsed, but important thing is B didn't measure here. So B did only some gate operation here. So only information is moved. The information is broken, and only B is stayed. It's transported from this state to B state. You can read later and ask me again. Also, quantum Fourier transform is very important. Yeah, this is the quantum version of the Fourier transform.
Yeah, mathematically we can express. Also, quantum circuit expression is this. You don't need to memorize the matrix form. For example, if you do the quantum Fourier transform action in this state, you will produce this. The same with the matrix method. Also, you will act quantum Fourier transform for this state. You will produce this. It's the same to matrix, the expression, but we understand with just wave interference. So quantum Fourier transform produce some wave like this. You will see some change of some phase here. So inverse quantum Fourier transform is just inverse way. So you will find some periodicity. This is the critical part of Shor algorithm. Also, quantum phase estimation, also HHL algorithm is utilizing this quantum Fourier transform method. Global algorithm also, yeah. Okay. Quantum Fourier transform. Okay, so for example, yeah, I said in the algorithm, there are so many algorithms, yeah, quantum algorithms. As I said, the most of algorithms are stems from those 4 algorithms. Oh, what is this? Ah, okay. Ah, okay. Okay. So most algorithms are stems from these 4 algorithms. This quantum Fourier transform. These 2 algorithms are utilizing the quantum Fourier transform. So for example, the initial state, and they pass the Hadamard gate, and this is the phase kick the operation. This is a quantum Fourier transform part, and this one is inverse quantum Fourier transform part. So yeah, many algorithms, Shor or HHR or QPCA, this kind of algorithm using the quantum Fourier transform. In the beginning, I said the quantum computing generate many possible parallel the state, but to extract answer you want, this is the one of the method, the answer, the quantum Fourier transform. No. Okay, in second lecture, you will see quantum Fourier transform again. Yeah, this is a very important question, yeah. Okay, so global algorithm, also, yeah, I very simplified. So there are initial state here, and after Hadamard gate, this is the black box and the measurement. The black box consists of oracle and some amplitude amplification circuit here. So after Hadamard gate, all state is superposed the same state, and this oracle to mark the minus sign here, and the amplitude amplification is the key part over here. So you will see the mathematically why this can be. This is the oracle, and this is G2 can be expressed like this. G1 can be expressed like this. Just to follow the mathematics, you will see why this can be minus and this can be amplitude. So this is the summary of my talk. So at least you have to know about this whole process of quantum computing and basic gate operation. And if you are a physics student, you have to read this book. Also, in every summer, there is a quantum summer school by IBM. You have to register. I strongly recommend. Also, yeah, this one is the right book for the beginner. Yeah. So please read this book.
Okay, thank you very much. And now you can ask a question in Korean. Yeah, please. How much time left? Yeah, 3 minutes left. 30 minutes. Okay, you ask a question many times. 아, 한국말로 해도 돼요? 아, 아니, 좀, 보니까 집중도가 별로 좀, 예. 퀘션 하고, 혹시 괜찮으시면 제가 저거, 이거 리뷰 하나 드릴게요. 이거 제가 저기 퀀텀 비즈니스 컨퍼런스인데 이게 상대가 뭘 하는지, 라이벌이 뭘 하는지를 알아야지 우리가 전략을 세울 수 있어서 굉장히 하이프가 많거든요. 퀀텀 쪽에. 그래서 일단 너를 알고 나를 알아야지 우리가 뭘 대책을 세울 거 아니에요. 그래서 저는 예, 비즈니스맨이기 때문에 여기 매년 참석을 하고 있는데 예, 하드웨어의 이제 현황하고 소프트웨어 현황 뭐 이제 어플리케이션 측면에서 정말 리얼 월드 프로블럼을 푼 사례가 있나 한번 제가 파악을 하고 왔고요. 예, 하드웨어 뭐 아이언 트랩 뭐 요즘에 굉장히 핫하잖아요. 여기 뭐 주식 뭐 갖고 있는 사람도 있을 텐데 현재 64큐빗, 아직 100큐빗은 보이지 않은 것 같고요. 걔네들은 보였다고 하는데 아직 본 적이 없어요. 100큐빗까지는 일단은 원 디멘셔널 어레이. 여기 혹시 전작과 있나요? 이문주 교수님, 심재윤 교수님 연구실? 문주랩. 아, 오케이. 여기서도 스트랩 아이온 하시는 분이 있어가지고 자, 쟤네들이 이렇게 갑자기 27년도에 이렇게 드라마틱하게 이렇게 올린 이유가 요 회사를 작년에 인수를 했어요. 이게 지금 원 디멘션을 이제 투 디멘션으로 이제 모듈화 시켜가지고 이 모듈을 이제 포토닉 인터커넥터 이제 만들어가지고 이제 포톤 미디에이티드 인탱글먼트를 해가지고 이제 서로 이제 확장을 하겠다는 건데 이게 커뮤니티에서는 좀 막 스캡티컬 했는데 지금 하버드에서 이거를 실험으로 구현을 했어요, 실제로. 그래서 그거 믿고서 지금 얘네들이 갑자기 1,100점 만 큐빗으로 지금 올렸는데 이렇게 돼버리면 그냥 뭐 이제 퀀텀 트랜스포메이션이 좀 가까워질 것 같아요, 제가 볼 때는. 근데 모르겠어요. 이거 달성할지도 잘 모르겠어요. 근데 얘네들은 일단은 그 컨티늄하고는 좀 다른 전략을 취하고 있어요. 컨티늄은 셔틀링이라고 지금 현재는 56큐비트, 뭐 98큐빗 아직 본 적이 없어요. 저는 지금 발표했다고 하는데 한 요 정도 수준인데 얘네들은 셔틀링 이제 이온들을 막 이동시켜가지고 막 서로 붙여가지고 하이퍼파인 이제 그라운드 스테이트 이제 인탱글 시켜가지고 서로 이동하고 하는데 저는 이걸 써봤는데 굉장히 좋긴 해요. 근데 느린 거 말고는 굉장히 좋아요. 근데 아이온 트랩도 예, 좀 다른 방식으로 어쨌든 좀 믿는 구석은 있었다라는 거 정도 제가 파악하고 왔고, 여기서는 좀 빅스타 플레이어가 한 명 있어요. 우리 아이온 트래핑에서는 크리스 먼로하고 이제 여기 AQT 이제 인스브로그에 이제 라이너 블랏이라는 사람이 있는데 그 두 명이 제일 잘하거든요. 그래서 근데 컨티늄도 이제 캠브리지에 있는데 여기 이 사람들도 굉장히 만만치 않은 사람들이고요. 하여튼 굉장히 기술력이 뛰어나다는 거 제가 예. 네네. 그거, 그러니까 퀀텀 컴퓨팅 퍼포먼스 얘기할 때 우리가 이제 보통 T1, T2, 뭐, fidelity, 퀀텀 볼륨 뭐 그런 얘기하고 이제 로지컬 얘기를 하는데 일단 무식하게 퀀텀 비트, 이제 큐빗이 많다고 해서 퀀텀 성능이 좋다는 게 아니고요. 거기 에러 레이트, 방금 말한 에러 레이트까지 합친 거 곱한 게 이제 퀀텀 볼륨이거든요. 그래서 큐빗 숫자가 좀 많지는 않더라도 퀀텀 볼륨이 크면 좋은 거예요. 그래서 로지컬이 지금 큐빗 숫자는 여기 별로 안 되잖아요. 근데 로지컬로 봤을 때는 12큐빗 정도면은 꽤 높은 숫자예요. 지금 이 정도면은. 로지컬이 이제 에러 코렉티드 큐빗이라고 보면 돼요. 예. 그다음에 이제 슈퍼 컨디팅 큐빗이 이제 메인스트림이잖아요. 근데 여러분들은 대부분 IBM이 지금 제일 잘 나가고 있고 지금 로드맵대로 실제로 가고 있어요. 그래서 지금 막 1000큐빗 달성했고 이제 이거 이제 한 큐빗에서 더 이상 막 큐빗 숫자 늘리는 것보다 이제 얘네를 이제 확장해서 막 모듈화 시켜가지고 이제 슈퍼 컴퓨팅처럼 이렇게 만드는 거를 지금 하고 있는데 구글은 에러 코렉션에 좀 집중을 하고 있고요. 펀더멘탈하게 좀. 근데 얘네들은 트랜스먼 큐빗 방식인데 트랜스먼 큐빗인데도 좀 달라요. 얘네는 픽스드 프리퀀시, 얘네는 이제 튜너블 프리퀀시인데 제가 여기 리게티를 쓴 이유는 이제 리게티에 대해서 저는 좀
잘 몰랐는데 제가 이제 컨퍼런스 다녀오고 얘네도 좀 만만치 않은 회사다라는 걸 좀 봤고 다른 건 몰라도 T1, T2, 뭐 피델리티는 뭐 IBM, 구글에 비해서 뭐 그렇게 특별하지 않았는데 게이트 스피드가 굉장히 빨랐어요. 아무튼 그리고 얘네는 자체 팹하고 이제 특허 원천 특허를 굉장히 많이 보유하고 있어서 이제 3디멘셔널 스택 같은 거 그거 아직 지금 IBM 달성 못했는데 그런 쪽에 좀 특화된 지금 기술을 지금 보이려고 하고 있고요. 아마존은 20년도 좀 늦게 시작했어요. 얘네들은 굉장히 오래전부터 시작을 했는데 아마존 같은 경우는 이제 보조닉 큐빗이라고 이제 이것도 잘 아시는 분이 우리나라 이제 서울대 김은중 교수님이 오스카 페인터 쪽에서 이제 요거 지금 연구하고 계시는데 배워와가지고 이제 예, 여기는 좀 다른 전략으로 지금 슈퍼컨덕팅 큐빗을 하고 있다. 뭐 그다음에 이제 뉴트럴 아톰이라고 이제 중성 원자 시스템인데 여기도 뭐 일단은 세 회사를 제가 일단은 좀 유심 있게 봐봤는데 일단 숫자로 봤을 때는 아톰 컴퓨팅이 제일 많아 보이지만 사실은 QLA가 기술적으로는 제일 앞서 있다고 제가 파악하고 왔고요. 여기 하버드의 이제 미셸 루킨이라는 사람, 우리 중성원자 커뮤니티에서는 이제 미셸 루킨 하버드 또 이 프랑스 제가 공부했던 이제 빨레조의 이제 안토앙 브로이스 예, 이 사람하고 막 샤프만 이제 위스콘신에 요 정도가 굉장히 빅네임들이에요. 그래서 어, 일단 기술적으로는 굉장히 여기가 앞서 있는데 비즈니스적으로는 파스칼이 앞서 있고요. 여기가 이제 48 로지컬 큐빗을 보였는데 이 정도면 굉장히 예, 앞서 있는 거고요. 파스칼은 200 현재 200 피지컬 큐빗 정도. 그리고 거기다 아날로그 컴퓨터. 아날로그면은 아까 말한 우리가 공부한 게이트 오퍼레이션 아니거든요. 그냥 어닐러 방식이에요. 그냥 예. 해밀토니안 푸는 방식인데 그럼에도 불구하고 파스칼을 좀 봐야 되는 게 얘네들이 비즈니스를 굉장히 잘해요. 그래서 어디 뭐 캐나다에 뭐 인스톨레이션 한다 뭐 그럼 얘네들은 바로 가서 그냥 그런 엔지니어들이 트레이닝 돼 있어요. 근데 얘네들은 뭐 하라 그러면 좀 굉장히 오래 걸려. 기술에 좀 집중하고 있고요. 아톰 컴퓨팅 1200 큐빗이 많아 보이지만 이게 좀 중성원자 하시는 분이 있을지 모르겠는데 이게 스토캐스틱 이제 로딩 한 다음에 이제 피지컬 이제 스토캐 이제 리어렌지먼트까지 끝난 상태라고 보면 돼요. 이제 싱글 큐빗 오퍼레이션 이니셜 스테이트 이제 실제로 얘네들이 보인 이제 로지컬 큐빗 이제 서로 레저버 존에 가서 막 이렇게 이제 셔틀링 해가지고 서로 인탱글 시켜가지고 그 정도까지는 아직 보이지는 않았고요. 지금 피지컬 큐빗을 이렇게 만들었다는 것 정도까지만 일단 파악하면 되고 이 인플렉션이라는 이제 이 버클리하고 이제 볼도어에 있는데 요 회사도 좀 만만치 않다. 지금 뭐 딱히 보이진 않았는데 10큐빗 정도인데 이 마크 샤프만이 있는 한 그렇게 만만한 회사는 아닌 것 같고요. 이 준 외에도 이제 콜로라도 볼도어에 있는데 예. 그다음에 포토닉 예, 예. 다 NISQ입니다. 지금 제가 이 그래프를 좀 잘 이해를 해야 되는데 NISQ 시대라고 했잖아요. 지금 NISQ 지금 우리 아직 얼리 폴트 톨러런트 시대 안 왔어요. NISQ라는 거는 그냥 오류를 받아들일 수밖에 없어요. 그리고 큐빗이 그렇게 많지 않아요. 그런 상태에서 최대한 이 깡통 컴퓨터를 잘 활용하는 게 지금 중요한데 그래서 젠슨 황이 작년 초에 얘기했던 뭐 20년, 30년 후에 될까 말까 하는 말은 바로 여기에요. 지금 폴트 톨러런트 이때가 되면은 양자 대전환 시대가 분명히 올 거예요. 왜냐하면 먹통이 될 테니까 이제 아까 말한 뭐 시큐리티 뭐 그런 거 RSA 다 빡 깨질 테니까 물론 그거의 방패로서 지금 PQC가 개발되고 있지만 지금 현재 수준은 아직 여기고 이게 30년이라고 돼 있지만 뭐 언제가 될지는 몰라요 아직 뭐 근데 어쨌든 지금은 NISQ고 그다음에 얼리 폴트 톨러런트 시대는 반도체 공급량 대비 이제 성능보다 이제 저기 전력 이슈가 좀 대두될 때 그때쯤에 이제 퀀텀이 조금 더 이제 이슈가 될 거예요. 그때 되면은 이제 예, 퀀텀 컴퓨터로 이제 근데 지금 하이브리드 그래서 지금 깡통 양자 컴퓨터로는 할 수 있는 게 별로 없어서 최대한 고전하고 이제 예, 하이브리드로 좀 해보자. 그래서 고전이 잘하는 건 고전으로 풀고 양자가 잘하는 건 양자로 풀자 하는 게 지금 최대한 전략이고요. 아까 여기 말한 게 그래서 우리는 사실 1번 영역 문제를 풀고 싶어요. 고전이 도저히 풀 수 없는 거라든가 풀 수 있을 것 같은데 잘 안 되는 것들을 양자로 풀고 싶지만 이런 문제 실제 산업계에서 별로 없어요. 그래서 고전이 풀 수 있지만
퀀텀하고 AI를 합쳤을 때 조금 더 인핸스 되는 문제를 잘 발굴하는 게 굉장히 중요하고요. 이런 문제를 발굴하는 게 굉장히 예, 큰 이슈예요. 지금 어쨌든 NISQ 질문 잘 하셨고요. 그래서 뭐 포토닉 뭐 이런 거는 뭐 하드웨어 하는 분이 별로 없을 것 같아서. 근데 제가 말했듯이 사이퀀텀이 지금 어마어마한 돈을 투자를 받았어요. 실제로 보인 건 없어요. 이 제레미 오브레인이 이 분야에 또 굉장히 유명하신 분인데 브리스톨 대학교 예. 여기가 이렇게 투자받은 이유가 이제 경제용어로 이제 하방 경직성이라 그러는데 이게 얘네가 망해도 이 포토닉 인테그레이트 칩만큼은 얘네들이 전 세계에서 제일 잘할 거라는 그런 믿음이 있었어요. 그래서 투자자들이 얘네들한테 일단은 몰빵을 했어요, 많이. 자나두도 만만치 않고요. 자나두는 일단은 소프트웨어, 이 마리아 슐트 이 사람 제가 양자기계학습은 이 사람 이름을 꼭 좀 책은 꼭 권장하고요. 이 책에 보면은 뭐 예제도 없고 별로 뭐 프랙티스할 것도 없는데 그냥 설명만 있는데도 굉장히 잘 써놨어요. 그래서 일단은 이 페니레인이라든가 이런 쪽에 굉장히 잘하고 예 이거는 뭐 그냥 읽어보시고 꼰델라도 뭐 싱글 포톤 제너레이터를 굉장히 예 잘하는 회사고 이거 작년에 굉장히 이슈가 된 거라서 제가 잠깐 소개를 했는데 지금 마이크로소프트가 뭐 지금 마요라나 칩 이거 뭐 선을 보였는데 이거 뭐 학계에서는 일단 이게 마요라나 지로 모드 아니라고 일단은 하는 쪽이 조금 더 많은 것 같고요. 얘네들이 여기 H자로 돼 있는 여기 칩에 마요라나 제도 인디움 갈륨 아르세나이드 밑에 이제 알루미늄하고 놔가지고 요 이제 마요라나 제로 모드로 해가지고 이제 페리티 메저먼트를 했는데 이제 브라이딩 해가지고 이제 큐빗 이제 오퍼레이션을 구현을 했어요. 근데 이게 이제 이쪽 분야에서는 이제 엔드라이브 이제 바운드 스테이트인지 진짜 마요라나 스테이트인지 뭐 그거에 대해서 아직 좀 논란이 있고요. 그럼에도 불구하고 이런 방식으로 지금 구현을 했다는 거는 굉장히 놀랄만 하고요. 또 특히 페리티 매저먼트를 했다는 거는 좀 근데 마이크로소프트도 퀀텀에 굉장히 진심이고요. 그래서 뭐 제가 만났던 사람들 뭐 특히 퀀텀 AI로 뭐 아까 드럭 디스커버리 같은 거 이런 거 지금 굉장히 많이 연구하고 있고요. 일단 퀀텀 플랫폼에서 그 윗단을 일단은 좀 많이 하려고 마이크로소프트가 하고 있어요. 소프트웨어는 제가 소프트웨어 쪽에 말씀드리고 싶은 거는 소프트웨어는 스타 플레이어가 별로 없어요. 그러니까 질주하는 회사가 별로 없어요. 여기 하드웨어는 우리 그 미국의 다르파라고 이제 그 국방성 이제 연구비 되는 데가 있는데 다르파에서 경쟁을 시켰어요. 그 엄청난 연구비를 가지고 지금 스테이지 1, 스테이지 A, 스테이지 B 단계인데 이게 뭐냐면 스테이지 A 때는 프로프 오브 컨셉 이제 양자 컴퓨터가 깡통이 아니라는 거 한번 보여봐라. 몇 개 기업들이 달려들었고요. 지금 스테이지 B 단계예요. 11개가 뽑혔어요. 거기. 그게 이제 29년쯤 되면 이제 나올 텐데 그 중에 이제 제가 알기로는 QLA도 있고 아톰 컴퓨팅도 있고 뭐 리게티도 있고 뭐 다르파 QBI 뭐 퀀텀 벤치마킹 이니셔티브 한번 쳐보면 나올 거예요. 거기에 뽑힌 업체들이 이제 29년 되면은 진짜 리얼 월드 프로블럼을 한번 풀어보라는 게 이번에 미션이었고요. 엄청난 돈을 쏟아붓고 이제 29년 되면 아마 결판이 날 거예요. 대충 이제 지금은 뭐 춘추전국 시대잖아요. 뭐 얘네는 좀 늦게 시작했지만 이게 뭐 오류 없이 바로 되는 뭐 마유라나는 뭐 지금 한 큐에 놓으려고 지금 하고 있고 뭐 여러 플랫폼들이 경쟁하고 있는데 이제 어 예, 정말 승자는 아마 리얼월드 프로블럼을 푼 회사가 될 것 같아요. 아마 많아야 한 5개 정도가 살아남지 않을까 싶습니다. 반면에 소프트웨어는 그렇게 강력한 후보가 없어요. 그래서 여러분들이 아마 찬스가 굉장히 많아요. 지금 컨트리뷰션 할 수 있는. 그럼에도 불구하고 굉장히 잘하시는 분은 많아요. 뭐 MIT의 뭐 세스 로이라든가 아까 말했던 뭐 텍사스 오스틴의 뭐 스콧 아이런슨도 있고 뭐 NUS 뭐 CQT라고 이제 센터 포 퀀텀 테크놀로지 뭐 그런 데 굉장히 잘하는데 회사도 뭐 이런 스타트업들 굉장히 스트롱합니다. 예. 어플리케이션 제가 말했듯이 어플리케이션이 시장이 규모가 굉장히 큽니다. 제가 맥킨지 보고서를 여기서 봤는데 자 하드웨어, 컴퓨팅, 생신, 통신 다 합쳐서 이 정도 35년. 근데 보시면
물론 맥킨지 보고서 말이 뭐 정답은 아니겠지만 얘네들의 근거는 뭐 여러 인더스트리 섹션에 다 영향을 미칠 거라고 지금 가정하에 이렇게 한 건데 이 정도면 우리나라 반도체 디스플레이 산업 전체랑 거의 맞먹거든요. 그래서 지금 이거 연구하는 것도 좀 나쁘진 않을 것 같아요. 제가 볼 때는. 예. 뭐 스타트업도 뭐 별거 있을까 했는데 뭐 말도 안 되는 걸로 막 상이 받았고요. 요 최인호 학생은 제가 멘토링했던 홍콩 가기대 굉장히 잘합니다. 예, 상도 받았고 예, 뭐 이거는 제가 공유 드리는 거니까 한번 뭐 자, 근데 오늘 여러분 요거를 꼭 이해를 해야 돼요. 이 이거 모르면은 뭘 읽어도 이해 안 될 거예요. 그래서 질문을 몇 분 남았죠? 아, 그러면 질문 예, 많이 해주세요. 예, 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 예. 아, 아이온 트랩. 예. 어유, 하드웨어도 관심이 많으시네. 예, 예, 올트 커넥션입니다. 예. 일단 올트 커넥션이 뭐냐면 실제로 하드웨어 상에는 원디멘셔널 그냥 어레이예요. 근데 얘네들을 어떻게 커넥션 큐빗 1부터 한 지금 한 30, 제가 쓴 건 34 큐빗인가 그래요. 아무튼 34개 어레이, 원디 어레이인데 보통은 얘랑 뭐 인탱글 시키고 근데 얘랑 끝에 있는 애를 어떻게 인탱글 시키냐? 그냥 레이저 얘네 이렇게 쏘면 돼요. 원디멘셔널. 그래서 얘랑 모든 애들끼리 서로 인탱글 시킬 수 있다는 게 올트 커넥션이고요. 그리고 포토닉 인터커넥터는 얘네들이 이제 원디멘셔널 이제 투디멘셔널로 좀 확장을 시켜서 하나의 모듈을 만들겠다는 거예요. 그래서 그게 몇 개가 들어갈지는 제가 까먹었는데 한 모듈에 아마 투디멘셔널 한 64개 정도가 들어가는 걸로 알고 있어요. 그런 것들을 여러 개 만들어 가지고 이제 모듈 A, 모듈 B 간에 이제 포톤 미디에이티드 이제 인터커넥션 시키겠다는데 그걸 제일 잘하는 회사가 이 라이트 싱크예요. 요 회사를 믿고 지금 이렇게 한 건데 이 옥스퍼드 아이오닉스는 이 포토닉 모듈 스케일링을 굉장히 잘하는 회사고요. 예, 작년에 또 아이디 퀀티크라는 회사도 인수를 했고 이 CEO 바뀌고 나서 지금 별짓을 다 했는데 지금 어, 모르겠어. 컨티뉴엄 애들은 이게 뭐 말이 안 된다고. 이게 사실 이 포톤 미디에이티드 인탱글먼트는 김정상 교수님 벨랩에 있을 때 처음으로 제안한 방법인데 이게 여태까지 구현이 안 됐어요. 근데 이 페이퍼 보시면은 하버드의 이제 마르코 랑코라는 이제 교수가 요 MV 다이아몬드 센터를 미디에이트 해가지고 이거 이제 통신하는 거를 구현을 했어요. 그래서 전 모르겠습니다. 될지 모르겠는데 그래서 지금 이렇게 하이프 있을 때 주식 사놓는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. 이때 되면은 이제 결판이 날 것 같아요. 이제 푹 내려갈 수도 있을 것 같아요. 저는. 예. 저는 예 헤게모니 얘 가져갈 것 같아요. IMQ. 근데 너무 갭이 크지 않나요? 100에서 갑자기 많이 되는 거는 좀. 예. 이거 좀 더 크게 해야 될 것 같아요. 좀. 예. 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 네. 그래서 제가 오늘 초반에 말씀드린 게 물리 이해할 필요 없다고. 지금 저기 보면 상경과 뭐 물리학과 없잖아요. 양자대학원 여기. 예, 예, 그래서 아까 제가 여기 플랫폼 보여드렸는데 어딨지? 요 밑단 예, 요게 퀀텀 플랫폼인데 요 하드웨어 여기 지금 뭐 여긴 전작가 뭐 심재영 교수님, 이문지 교수님 이런 분들이 지금 잘 하고 계시고요. 여기 여러분들은 이제 알고리즘하고 어플리케이션 파트 이쪽에 제가 뭐 시장이 더 크다고 했잖아요. 컴파일링 부분도 사실은 장난이 아니에요. 여기도 어 잘하시는 분이 우리나라에 한 두 명 정도 있는데 예, 이건 연세대학교의 고유선 박사님이 저한테 준 자료인데 아무튼 어, 예, 여러분들은 이제 알고리즘하고 이제 그래서 알고리즘을 잘 이용해서 활용해서 좀 리얼 월드 프로블럼. 근데 사실 양자 컴퓨터는
지금 현재는 리얼월드 프로블럼보다 그냥 피직스 프로블럼 푸는데 조금 더 잘해요. 제가 테스트 해봤는데 그냥 인터 아토믹 폰트식 뭐 애톰 모레큘은 내추럴 퀀텀 시스템이잖아요. 뭐 데이터 인베딩 하는데 뭐 클래시컬 데이터, 쿼넌 데이터 뭐 바꿀 필요 없어요. 이거는 그냥 자연상의 그냥 리처드 파인만이 얘기했던 게 내추럴 퀀텀 시스템은 그냥 내추럴하게 퀀텀 컴퓨터로 하면 된다. 뭐 핵 안에도 뭐 핵자가 있어요. 뭐, 뭐 쿼크 뭐 이제 인터 뉴클리어 포텐셜 에너지 구하는 거 그런 것들 양자 컴퓨터가 잘 풀 수 있는 타입의 문제입니다. 리얼드 프로블럼은 사실은 특히 뭐 최적화 문제 풀려면 일단 목적식하고 컨스트레인트 이제 현장 가서 그런 거를 잘 이제 수리 모델 잘 만들어야 되고요. 그거를 이제 우리가 안사치를 짠다 그러는데 이 QAOA 막 그런 거를 잘 짜가지고 이제 뭐 푸는 건데 그렇게 지금 뭐 대부분 토이 모델 정도 지금 풀었고요. 뭐 예, 그럼에도 불구하고 제가 아까 말씀드렸듯이 경제적 유발 효과가 크기 때문에 예, 그 근데 뭐 간단한 거 이따가 제가 어닐러도 잠깐 소개시켜 드릴 거예요. 그때 보시면은 최적화 분야도 양자 컴퓨터가 충분히 잘 풀 수 있는 타입의 문제입니다. 예. 지금 양자 회사들이 잘 못하는 게 이런 하드웨어나 이런 쪽은 잘하는데 그 수리 모델 같은 거에 대한 도메인이 없어가지고 그래서 좀 같이 이렇게 협업하면 되는데 우리나라 참 협업하기 힘들거든요. 예. 그래서 예. 하여튼간 수리 모델을 잘 만드는 게 저는 키라고 보고요. 산업 문제를 풀 때는. 그리고 DAV 이용할 거면은 그거를 인베딩 시키는 방법이라든가 QAO면은 이 서킷 아까 디자인하려면 아까 지금 굉장히 간단한 뭐 베이직 싱글 큐빗 어떤 것들이 있고 멀티 큐빗이 어떤 것들이 있는 정도 했는데 그것을 근데 안사츠 대부분 불러오면 돼요. VQ 그잘 근데 살짝 좀 모디파이는 좀 해야 될 겁니다. 뭐 그래서 근데 그래도 불구하고 에러 때문에 에러 미티게이션 테크닉이 또 필요합니다. 그래서 저는 키스킵보다도 일단 지금 현재는 아날로그를 좀 더 많이 쓰고 있습니다. 예. 네. 아, 네, 네. 아, 네. 예, 예. 네, 네, 네. 네, 네. 예. 맞아요. 맞아요, 맞아요. 아, 이게 지금 보면은 세븐 바이 세븐 이 노란색이 사실 피지컬 큐빗이고 요 파란색 동그라미도 사실은 큐빗이에요. 요거를 잘 옵저빙하기 위한 큐빗인데 이거 전체가 하나의 원 로지컬 큐빗이라고 보면 돼요. 지금 굉장히 큐빗을 낭비하고 있죠. 근데 에러를 보정하려면 이 정도의 저도 이쪽 전문가 아니에요. 우리나라 이 전문가 여기 이승호 교수님 여기 계시는데 예, 많은 큐빗이 필요합니다. 어쨌든 피지컬 큐빗이 많다고 좋은 게 아니고 하여튼간 이런 로지컬 큐빗을 잘 구현하는 게 굉장히 중요한데 어쨌든 슈퍼컨덕팅 플랫폼에서는 이런 곡선을 일단 보였다는 거가 일단 굉장히 희망적이라고 좀 보고 있고요. 어쨌든 늘리면은 10 to the 마이너스 10까지는 갈 수 있잖아요. 어쨌든 예, 이 정도만 꽤 쓸만한 큐빗이 될 거기 때문에 예, 그렇죠. 그렇죠. 여기가 지금 7 by 7이 여기에요, 지금. 10이면은 요거 10 by 10 요 정도가 한 로지컬 큐빗이라고 보면 됩니다. 예. 하드웨어 만드는 데 관심 있으세요? 예. 아, 예. 어쩔 수 없습니다, 지금. 그래서 아마존 같은 경우는 이제 보존이 캐큐빗이라고 이제 캐비티 QED 이제 서킷 QED를 이용해서 이제 하는데 그 경우는 좀 다른 어프로치인데 뭐 여기 물리학과가 없어서 제가 그거는 예. 하여튼 아마존은 좀 다른 방식으로 하고 있다. 뭐 그 정도. 예. 아, 네네. 네네. 네. 네. 아니요. 거의 방식은 그 리드버그 해밀턴이안이 이징 모델하고 거의 비슷합니다.
예, 디에이브도 슈퍼컨덕팅 큐빗의 종류인데 이건 아까 말했듯이 제가 이 트랜스몬 큐빗이 조금 더 어렵습니다. 이거가. 근데 디에이브는 플럭스 큐빗이고 이건 트랜스몬 큐빗인데 어쨌든 디에이브가 마그네틱 필드 정확히 얘기하면 마그네틱 필드 걸어주는 건 아니고요. 이제 커런트 걸어서 이제 플리핑 하는 거거든요. 스핀을 업다운 시켜가지고 이제 원하는 이제 그라운드 스테이트를 찾아가는 거고, 이 리드버그 시스템은 이제 레이저를 써가지고 이제 리드버그 블로케이션을 이용해가지고 이제 최적화 문제를 푸는 건데, 이제 문제를 풀 때 이제 해밀토니안이 그 결국 이징 타입으로 다 변환이 됩니다. 우리 문제 풀 때 처음에 이제 큐버 타입으로 이제 문제를 다 바꾼 다음에 이제 하드웨어 들어가려면 전부 이징 타입으로 바꿔줘야 돼요. 이거 똑같아요. 리드버그 시스템 아날로그 컴퓨터도 이제 이징 타입으로 이제 리드버그 해밀토니안 보면은 이제 그 인터랙션 텀하고 이제 자기 자신하고 뭐 그렇게 돼 있어요. 튜닝 랍 뭐 그런 게 조금 파라미터가 조금 다를 뿐이지, 거기 앞에 저기 파라미터들은 문제 정의할 때 구해줘야 돼요. 그 파라미터가, 그러니까 이징 해밀토니안이 뭔지 알아요 혹시? 거기에 H랑 J 파라미터 있잖아요. 그게 정해지는 순간 문제 디파인이 된 거예요. 그게 정해지면은 이제 네, 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 네. 네, 네, 네. MIS가 특히 잘 푸는 문제고요. 예, 예, 여기 저기 안재혁 교수님 그걸 너무 많이 쓰셨는데, 그래서 뭐 그건 뭐 아날로그뿐만 아니고 이제 DAV도 마찬가지예요. 지금 말은 5,000 큐빗이라고 되어 있는데 실제로는 그게 5,000이 아닌 이유가 어, 그 커넥티비티 때문에 그러는데, 저 여기 지금 앉아 있는 사람들 요 학생 기준으로 해서 지금 연결할 수 있는 사람이 최대 4명 정도밖에 안 되잖아요. 쟤랑 커넥트 할 수 있는 방법은 예. 그 특별한 방법이 필요해요. 그거를 우리가 마이너 임베딩이라고 그러는데, 마이너라는 말이 그런 마이너가 아니고 이제 그래프 티어리에서 나오는 마이너인데, 그런 것 때문에 일단 굉장히 로스가 많아요. 큐빈 로스가. 그래서 예. 리드버그나 저기 DAV도 마찬가지고 너무 큰 사이즈는 못 풀고, 그래서 좀 쪼개서 푸는 방식으로 지금 하고 있어요. 그 처음에 아까 제가 J랑 H가 정해지면 이제 해밀턴이랑 매트릭스가 정해져요. 그게 너무 크면은 이제 쪼개서 푸는 방식으로 지금 하고 있습니다. 예. 그렇게 큰, 지금 아날로그도 마찬가지입니다, 지금. 예. 아, 이거 되게 중요한 건데, 지금, 이거 하여튼간, 저기, 집에 가서 꼭 요 뒷부분은, 요, 이 큐빅 익스프레션하고 요거, 이거는 그냥 제가 이해를 돕기 위해서 그냥 한 건데, 그, 사실 그냥 매스로 이해해도 돼요. 근데 저는 어떤 회로가 나왔을 때 막 QP 뭐 새로운 알고리즘 나왔을 때 이렇게 이해하니까 좀 되더라고요. 그래서 좀 일본 애들이 이렇게 표현을 많이 해서 일본 거 책 보고 좀 따온 건데, 어, 뭐 아무튼 요 정도는 최소한 알아두고, 이제 다음에 지금 할 게 굉장히 어렵습니다. 그래서 45분이니까 좀 브레이킹 타임 갖고, 예. 예.